to Live Conversations. This is a show from the stable of Maritime TV Africa, where we engage experts and stakeholders around the world in discussions on policies, developments, and events within the maritime blue economy. In addition, we now broadcast documentaries and special reports to provide more details about the sector. My name is Ezine Azuna. I am your host, and joining me as always today is our dear Ifoma Nwagbogo, who will be providing the French translation. Bonjour Ifoma, comment ça va? Bonjour Ezine, ça va très bien, merci. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à Live Conversations. Live Conversations, comme vous le savez, est une diffusion bilingue en direct de l'écurie de Maritime TV Africa qui engage des experts des parties prenantes du monde entier dans les débats, sur les politiques, les développements et les événements au sein de l'économie maritime et bleue en Afrique. Nous diffusons aussi des documentaires, des reportages spéciaux donnant plus de détails sur le secteur. Notre hôte, c'est Ezine Azuna. All right, so should you want to reach Maritime TV Africa, please send an email to maritimetv.africa@gmail.com. You can also visit our website for more content at www.maritimetv.africa.com. Also remember to follow us on all social media handles, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok at Maritime TV Africa. Si vous souhaitez contacter Maritime TV Africa ou partager des histoires ou des idées sur l'économie maritime ou bleue avec nous, veuillez envoyer simplement un email à maritimetvafrica@gmail.com. Vous pouvez également visiter notre site sur www.maritimetvafrica.com pour plus de contenu. Aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux en appuyant sur notre identifiant @Maritime TV Africa. Merci. We always appreciate your feedback and thoughts on our discussions. Drop your comments or ask your question and we'll be sure to engage you. At this point, we would also like to plead that you would take a second to repost or share this very important broadcast. Do invite somebody to join this important conversation today. Nous vous remercions toujours pour vos retours, tout en vous demandant, s'il vous plaît, de continuer de déposer des questions, des commentaires, des observations, et nous serons heureux de dialoguer avec vous. En ce moment, nous vous demandons de bien vouloir prendre une seconde pour rediffuser ou partager cette émission. Invitez quelqu'un à se joindre à cette conversation importante. Merci. All right, so to the matter of the day, the European Union on the 1st of September 2020 initiated a 4-year project called the All Atlantic Ocean Sustainable, Profitable, and Resilient Aquaculture, ASTRA, to contribute to the implementation of the Belem Statement, which is a joint declaration on the Atlantic Ocean Research and Innovation Cooperation, the development of a strategic partnership on marine research with a vision of a healthy, resilient, clean, safe, transparent, predictable, productive, understood, and treasured Atlantic Ocean for the well-being, prosperity, and security of both present and future generation is the focus of this project. The EU ASTRAL Project is a grant project with just 2 African countries participating. L'Union européenne a lancé le 1er septembre 2020 un projet de 4 ans appelé Aquaculture durable, rentable et résiliente dans tout l'océan Atlantique, soit ASTRAL, pour contribuer à la mise en œuvre de la déclaration de Belem, qui est une déclaration commune sur la coopération en matière de recherche et d'innovation dans l'océan Atlantique. Le développement d'un partenariat stratégique sur la recherche marine avec la vision d'un monde sain, résilient, transparent, prévisible, productif et précieux de l'océan Atlantique
pour le bien-être, la prospérité et la sécurité des générations présentes et futures est au centre de ce projet. Le projet Aquaculture de l'Union européenne est un projet de subvention auquel participent seulement 2 pays africains. All right, so Stephanie Nzeke Waniko, Ph.D., is the team lead for the EU project's social awareness and school campaign on sustainable aquaculture and seafood for the future. It's called IMTA and Ocean Literacy. She was involved in creating the EU ASTRAL Project educational materials and games to engage and aid the young and adults in understanding the ocean. She's the national coordinator of All Atlantic Blue Schools Network in Nigeria. She works at the Nigerian Institute of Oceanography and Marine Research, NIOMA, and is a member of the International Ocean Institute Nigerian Center. And she's a development economist. Stephanie holds a PhD in economics from the University of Lagos and has infused marine science and economics into her day-to-day activity. She will be discussing the EU Horizon 2020 ASTRAL project and the Blue Schools Initiative today on Live Conversations. Please join me as I welcome Stephanie to the show. Welcome to the show, Dr. Steph. Hello, good afternoon. Good to have me here. Le docteur Stephanie Nzeke Waniko est la chef d'équipe de ce projet européen de sensibilisation sociale et de campagne scolaire sur l'aquaculture et les fruits de mer durables pour l'avenir, aussi bien que l'alphabétisation océanique. Elle a participé à la création du matériel éducatif et des jeux pour le projet Aquaculture de l'Union européenne, afin d'impliquer et aider les jeunes et les adultes à comprendre l'océan. Elle est aussi la coordinatrice nationale du réseau All Atlantic Blue Schools au Nigeria. Elle travaille avec la National Institute of Oceanography and Marine Research, soit NIOMA. Elle est aussi membre du Centre nigérien de l'Institut international de l'océan, IOI, du Nigeria. Économiste du développement, Stephanie est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Lagos. Elle a l'habitude d'intégrer les sciences et l'économie marine dans ses activités quotidiennes. Elle nous parlera aujourd'hui de l'Astral Project Horizon 2020 de l'Union européenne, aussi bien que l'initiative des écoles bleues. Soyez la bienvenue, Stephanie. Bienvenue, Stephanie. All right. It's really nice having you here today. And I'll just like to begin by asking you what the EU Horizon 2020 Astral project is about. What's the configuration? We hear the Belem Statement. What's the entire program about? C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Stephanie. Je veux commencer par vous demander, parlez-nous un peu du projet Aquaculture durable, c'est-à-dire Astral Horizon 2020, la configuration et peut-être la déclaration du Belem qui y a conduit. Parlons-nous un peu de cela. Once again, thank you for having me. The whole project Astral is an EU Horizon 2020 project, and it got funding from the EU. And this is as a result of the innovative research that was focused on the Belem to fulfill the Belem Statement. And the Belem Statement came to be on 2017, where focus began to about the blue economy and how people are supposed to be educated about the ocean. As a result, the EU 2020 Horizon 2020 brought out calls for different projects. And Astral is one of the projects that got funding from the EU project.
And the coordinator for ASTRAL is actually Dr. Elizabeth Ravagan from the Norse Institute. Norse Institute in Norway is actually the lead institution for ASTRAL Project. ASTRAL Project has 17 partners from 10 different countries, and we only have 2 African countries involved in this project, which is South Africa and Nigeria. So I think it's a real privilege that Neoma was chosen as a Nigeria, Neoma representing Nigeria, is chosen as part of this beautiful project. ASTRAL is an acronym for All Ocean Sustainable, Profitable, and Resilient Aquaculture, IMTA. The idea behind ASTRAL is to form a circularity. Over the years, most environmentalists will criticize that aquaculture also pollutes the environment. As a result of that, ASTRAL goal is to ensure that there's circularity when it comes to aquaculture, where we have different species stuck in a pond at different trophic level, where the waste of one becomes an input into another, forming a circularity where there is no waste. The idea is to have zero or minimal waste as possible in aquaculture system. Merci pour la question. Je peux continuer? Go on. Le projet continue. Merci. Le projet ASTRAL est un projet de l'Union européenne Horizon 2020 et c'est issu à une subvention de l'Union européenne. La déclaration Belem est arrivée en 2017 quand on a commencé à avoir le bruit sur l'économie bleue et l'Union européenne a lancé l'appel pour plusieurs projets. Donc, nous avons eu le projet ASTRAL. La personne qui est en charge, le coordinatrice pour ASTRAL, c'est un docteur norvégienne et c'est elle qui est en tête de cela. Je veux aussi dire que c'est un projet qui a 17 partenaires dans 10 pays. Et des 10 pays-là, nous avons que 2 pays qui sont africains, ça, soit l'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc, je trouve ça un privilège rare que Neoma a été choisi pour représenter le Nigeria dans ce projet assez prestigieux. Et l'idée derrière ce projet, c'est la circularité. Parce que souvent, on nous dit que les gens pensent que ce qui concerne l'aquaculture, c'est ça d'avoir les polluants dans l'océan. Mais l'idée que nous avons, c'est d'avoir le gaspillage au minimum dans l'océan, c'est-à-dire ce qui est les déchets de certaines espèces peuvent être la nourriture pour les autres. Et comme ça, ça donne une circularité qui fait en sorte que nous avons le minimum de gaspillage dans l'océan. Merci. All right, Doc, I find it very interesting that this project talks about curbing waste, and pollution, and the strategy, of using variety of species, whether they are fishes or marine life introduced into aquaculture, where one marine life or one animal becomes food for another. The waste from one animal becomes food for another. That's the circularity in aquaculture, which you spoke about. But could you explain with examples so that we understand what is being said in this context? Merci, docteur. Je trouve intéressant que le projet parle de réduire les déchets en introduisant diverses espèces de poissons dans l'aquaculture. Et les déchets d'un poisson, d'une certaine espèce, devient la nourriture pour un autre. La circularité dont vous venez de parler. S'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer ça en profondeur, peut-être avec des exemples?
Okay, so let me say it like the way I would say it to the layman. So IMTA is stocking different species at different tropic level. To drive home the point, where you have the seaweed at the top tropic level, you have let's say the tilapia at the middle level, and then you have the sea snail at the bottom level. Now, the tilapia will consume the seaweed. While the seaweed is increasing oxygen in the water, the tilapia will consume the seaweed, and then the waste from the tilapia becomes food for those the water snail. To also practicalize it, right? Because IMTA has to be in the context of the nation you're talking about. In Africa, we may not necessarily have the pond where we have all the species in one content, but IMTA in the local content could be that the waste from aquaculture, instead of just running the water that's into the drain and it will end up in the ocean. The idea of IMTA is that waste can be used to fertilize vegetable, can also be used in a circle whereby it goes round in the flow through system. The waste are put aside through the shaft, and then that waste can actually be used as fertilizer for the vegetable or another kind of farming for the aquacultural farmer. And the idea is to increase the value chain of aquaculture and also the profitability of the farmer, where the essence is we're trying to protect the ocean and to enlighten people about the blue economy, telling farmers that it is aquaculture is beyond just talking one kind of species in your pond. You can have variety of species that will cohabit where at different tropic level, and you can have more value chain and more profitability. And I'm sure all the farmers will be happy if they have more profit, which will also affect their well-being. OK, pour vous expliquer ça de façon assez simple, je peux vous dire que c'est, comme on dit, IMTA, c'est l'aquaculture multitrophique intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vous donne des exemples, prenons 3 espèces, les algues, les tilapias, les escargots. Si vous dites que les algues sont au niveau top trophique du pyramide, et nous avons au milieu les tilapias et à la base les escargots. Les algues seront mangées par les tilapias et les algues donnent beaucoup d'oxygène. L'oxygène là qui a été ingesté par les tilapias, les déchets des tilapias seront mangés par les escargots. Et vous voyez la circularité dont je vous parle. Mais prenons ça aussi dans les contextes des pays parce que c'est pas évident que vous trouvez dans le même étang toutes ces espèces. Mais nous pouvons prendre des autres système. Si, par exemple, dans un état, nous avons les déchets peuvent être, au lieu de rentrer dans l'océan, on peut passer ça pour que ça soit des engrais pour les légumes, par exemple. Et l'idée, c'est d'augmenter la chaîne de valeur. La chaîne de valeur qui va faire que ça soit plus rentable pour les agriculteurs. Et vous savez que tout le monde veut que les choses soient rentables. C'est-à-dire, on ne gaspille rien. Si les animaux ont des déchets, les autres animaux les mangent. S'il y a les déchets, on peut les transmettre dans les légumes pour que ça soit les engrais. Donc, rien n'est gaspillé. Et ça rend le commerce, les agriculteurs plus rentables, plus profitables. Et c'est ce que tout le monde veut. Absolutely, it would be very profitable, more profitable if aquaculture
would be diversified in that manner. Because what comes to my mind readily as a Nigerian is that our aquaculture thrives on catfish, especially with just a few very minute fraction of the industry adding up tilapia or one or other two kind of species. So where we have this happens in reality would be an advantage. So well done, Dr. Steph. Now you also the social awareness and school campaign on sustainable aquaculture and food and seafood for the future. You are it's a sub-team of this project, this EU Horizon 2020 project, and you lead that sub-team. What is it about? Why are we linking seafood for the future to education? Merci pour la réponse et je suis entièrement d'accord avec vous. Il serait vraiment bien si nous puissions diversifier un peu plus ce que nous produisions. Quand vous parlez, je pensais au fait qu'au Nigeria, nous n'avons que le poisson de chat avec un peu de tilapia comme ça. Donc, si nous pouvons diversifier ça sera vraiment rentable pour nous. Maintenant, parlons de la campagne de sensibilisation sociale et scolaire sur l'aquaculture et les fruits de mer durables pour l'avenir. Et est une sous-équipe de ce projet européen Horizon 2020 que vous dirigez. De quoi s'agit-il? Et c'est quoi le lien entre ce projet et l'éducation? All right, so I will take it one after the other. The social awareness means that to create awareness in the mind of people what the blue economy is, what IMTA is, what sustainable aquaculture is, what the seafood for the future is. You know, just like the context of what you said, in Nigeria, we're used to just having catfish. That when you talk about aquaculture, the first thing that comes to mind is catfish. However, for Astral, we see it beyond just one species. We see it as different species. And if you are able to educate the society, then you're able to get them to buy into whatever project you're coming into. And you will ask why the school campaign. The school campaign is to target the young generation. You know, it's not just about aquaculture, but sustainable aquaculture. And remember that the Belem Statement is to create a sustainable blue economy and to educate people about what the ocean entails and the vast resources sustainably that can be used from the ocean. Now, in Astra, we're interested in both the society and the young generation. So going into schools is to capture the youth early. I give a practical example. The three of us on this call today, we've already formed our habits. Yes, we're trying to change, but it's easier to get a younger generation that are curious, that are not that are ready to learn, to imbibe a culture. They don't have to force themselves to change like we are, but they already have that culture whereby they are coming and they are the future generation. So if they understand what the blue economy is, tomorrow there will be food, there will be better development, and we can also be able to, as Africa, talk in those when stakeholders are talking about the blue economy. So that's the idea of going into school, catching them, and making sure that we get them on board because we know that they are the future. And tomorrow, the kind of seafood they will see might not necessarily just be fish, but they could see different other species that are profitable. And that's will go a long way. You know, like I like to say, I'm a development economist. So development is getting a sustainable way of growth.
And aquaculture, we can't keep practicing aquaculture like we do in Nigeria. And tomorrow, these young ones are the ones that are going to take food security to the next level. So it's easier to capture them early so that they know that they can produce food tomorrow and also take care of our ocean. Thank you. Merci pour la question et vous avez raison. Quand vous parlez, c'est vrai. Pour nous, l'histoire, c'est de sensibiliser les gens à voir leur esprit. Si les gens sont à bord de ce que nous disons, ça sera plus facile pour eux de comprendre là où nous allons. Et vous avez parlé de poissons de chat, qu'il n'y a que ça. Vous avez raison. C'est pour cela justement que nous voulons sensibiliser les gens pour qu'ils sachent qu'il y a d'autres moyens, d'autres façons. N'oubliez pas que Astral, c'est alphabétiser les gens, ça part de l'aquaculture, mais non seulement l'aquaculture, mais l'aquaculture durable. Donc, ce que nous faisons, c'est pour cela que nous sommes rentrés à l'école. Si nous impliquons les gens dès les bas âges, c'est plus facile de les amener à penser à quoi comme nous voulons qu'ils croient. Nous toutes, sur cette interview, nous avons formé nos idées déjà, vous, Ezine, vous et moi. Nous avons déjà formé nos idées. Mais les jeunes, nous voulons prendre les jeunes dès les bas âges pour qu'ils puissent avoir une idée autre. Demain, ils vont faire à manger, ils vont faire des choses rentables et il ne serait que de tilapia qu'ils vont manger ou les poissons de chat. Ils auront d'autres espèces qu'ils auront développées grâce à Astral. C'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons. Je suis économiste de développement et mon travail, c'est de trouver une façon durable de croissance. Et je pense que c'est à cause de ça que nous allons à l'école, c'est à cause de ça que nous voulons joindre le côté pédagogique avec ce que nous faisons sur l'aquaculture. Thank you very much. Thank you. I would just like to ask you, Dr. Steph, to give us a bit more details of your work, because you coordinate the Blue Schools Network, which keys into the global body, originating from this project. So in details, what are some of the things you've done? We have learned you've created games that reflect the blue economy, but can you just speak to us about that? Parlons-nous un peu, docteur, de ce que vous faites. Je sais que vous êtes coordinatrice de l'initiative École Bleue. Vous avez aussi créé des jeux qui reflètent l'économie bleue et familiarisent les enfants avec la vie marine. Parlons-nous un peu de ce que vous faites, s'il vous plaît. Thank you once again. For Astra, the responsibility of NEOMA was to create educational material and also to develop curriculum for schools up to university level in order to improve human development capacity. Now, as a result of this, we in NEOMA created educational materials such as crossword, jigsaw, matching words, to be able to interact with children and adults in disseminating what Astra is all about. And we are excited that these educational materials have been test run in schools. And we've also, in the last 3 years, we've had Children's Day program every 27th of May. And those children come in and they interact with these materials as a competition. The excited part for me was when we had both the primary, the secondary, and the kindergarten for wow. This was last year competition, Children's Day. And the joy was when it was time for the competition, we thought we were going to do it based on the different level. But the kindergarten challenged us and they said no. They wanted to take both the question and also play the game.
at the same time with all other level of school. And will you believe that actually those kindergarten actually won that round Wow. of the education, which was, for me, that was, and for the rest of the team, that was awesome, because we were like, oh no, they are young, they should take, they said they gave us a challenge. That means if we actually invest in the children, especially the kindergarten, they are actually Nigerians' future. And that means the leaders of today can actually go to sleep knowing that they are training up mentees that will take their place tomorrow and will ensure that the future of Nigeria is secured. Notre responsabilité, And nous avons... let me also mention that as a result of this project, Africa can proudly say that we have a locally made jigsaw that we can actually engage when we're talking about ocean matters, because it is different species of IMTA. What we did was we asked other consortiums that had the IMTA labs to share the species they have in the IMTA system. And as a result of this, we created this games. The cross match, for the cross match, we put the words to match with the pictures. For the the crossword, you actually look for the words and then tick the ones you have done. And then for the jigsaw, we have the puzzle scattered, and the student or the adult needs to put them together to form the picture. And so I think it's very engaging. And as a result of this, when this was reported to the EU during various reports, the projects, EU encourages a lot of collaboration amongst their projects. And another project, which is the All Atlantic Blue Project, the Ocean Alliance, saw this material and they got in touch with one of our consortiums, and they actually said, oh, this was created in Nigeria. And as a result of that, I was nominated as the national coordinator for All Atlantic Blue School Network to promote ocean literacy in Nigeria. And we have reached, so far, we have reached about 64 schools between 2022 to now in 3 states, in Ogun State, in Lagos State, and in Oyo State. Well done. Well done. OK, pour répondre, je pense qu'elle est... OK, je peux continuer, docteur? Oui. Oui, continue. OK. Astral, nous sommes chargés avec Astral de créer des matériaux éducatifs. Donc, nous avons élaboré des matériels pédagogiques, à savoir les mots croisés, les puzzles et les autres jeux comme ça. Et il y a de cela 3 ans que nous faisons quelque chose pour célébrer les fêtes des enfants. Et nous avons eu trois niveaux des enfants, c'est-à-dire l'école maternelle, le cours primaire, le cours secondaire. Et vous n'allez pas me croire, Ezine, mais quand ils se sont rassemblés, l'école maternelle nous ont lancé un défi. Ils ont dit, ils vont participer et vous n'allez pas croire, Ezine, mais c'était l'école maternelle qui était au premier place. C'est l'école maternelle qui a gagné, je veux dire, la concurrence. Donc, ça me rejoint beaucoup parce que je me dis, si les gens de Nigeria, si le gouvernement, ils peuvent investir aux enfants, dans les vies des enfants, le futur est clair, c'est sécurisé parce qu'ils ont lancé le défi. L'école maternelle, on se disait, ils sont trop petits, mais ce sont eux qui ont pu gagner le prime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut les impliquer dès les bas âges.
je veux aussi ajouter que le puzzle, je suis fière de dire que nous avons des jeux uniquement nigériens. Le puzzle que nous avons élaboré et le puzzle que nous avons élaboré, les mots croisés, on a lu les mots avec les images où on doit chercher pour les mots croisés les espèces des animaux. Tout a été fait ici au Nigeria. Et quand nous avons fait notre rapport à l'Union européenne, ils étaient tellement épatés. J'ai été élue ou choisie comme coordinatrice nationale pour All Atlantic Blue Project. Donc, c'est moi la coordinatrice nationale. Nous avons, depuis là, au Nigeria, nous avons pu rentrer dans 64 écoles dans 3 États au Nigeria. Et je suis vraiment fière de ça parce que c'est un pas dans la bonne direction, je pense. Merci. Dr. Steph, I'm sure that there are people who want to connect with the Blue Schools network. And so, first of all, I want you to respond to how they can join. I think your work is most applaudable because it has also become the role model, the model for other nations, you know, within the blue economy in terms of how we can communicate the industry to the young ones. So with this interaction, so now I'm asking you 2 questions. I'm trying to lump all things because of time. So with these, your interactions at the EU, you know, seeing other nations and seeing what research can do, and when you assess the situation in Nigeria, would you say that marine research has to be driven by African governments, or should we still wait for grants to come? If we consider the ratio, you know, 17 partners, just 2 Africans. If there were other grants, it wouldn't be different. Maybe 1, 2, or 3 out of 34 thereabout nations that are coastal nations within Africa. So do you think it should be home driven? Should we be looking inwards? And then how can people reach out to you? Bon, je vais ramasser 2 questions parce qu'il n'y a pas le temps. Pour le premier, il est bon d'entendre que le Nigeria bénéficie de cette subvention. Mais à vrai dire, nous n'avons que 2 pays africains en 34 nations. Le nombre ne serait-il pas trop différent s'il s'agissait d'autres subventions? En évaluant cette situation, diriez-vous qu'il y a une nécessité que la recherche marine soit également pilotée par les gouvernements africains? Non seulement comme vous ne faites pas des subventions. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment peut-on faire partie du réseau des écoles bleues? Vous avez déjà, votre travail c'est à féliciter. Vous avez tracé le chemin pour que les autres pays nous suivent même. Ça, c'est bien. Maintenant, comment peut-on faire partie du réseau? I think the African Union should take a leap from the EU and begin to drive research. You can see that as a result of the Belem Statement, they have already started working for the future of aquaculture. And we as Africa, we have a lot of coastal and water. And it is time for us to start driving our own. We can't wait for, so instead of the upward, downward kind of development that we do, we need to begin to fund research. The blue economy, if the question I ask people is, if the ocean is 71% of the Earth's surface, it means the ocean has more and is the future. And at the moment, everybody is shouting the blue economy. Our nation and all Africa at large need to sit down and look at it. We can't just speak from the industry point of view alone. We need to drive research because it's the research that will make you know what you need to do in the industry. And for All Atlantic Blue School, we have no funding. It is the ASTRAL that has been funding the All Atlantic Blue Schools, other NGOs, NEOMA, but ASTRA is going to finish in September this year.
And this is a call for both government, private, and individuals. We need your support. I give you an example. Ezenwa and our team are doing this interview because they believe that the young are the future and we need to sustain the blue economy. But we need people to come on board. Schools need to get in contact with us because what Blue School does, and recently the IOC has adopted Nigeria also to become part of Global Blue School. What it does is it gives the young people opportunity to interact with children from other parts of the world. And it also will give us a focus for children to be more engaged in marine science. And I tell people, I'm an economist, but I speak marine. And it means no matter what discipline is, whether you are a lawyer, whether you are an English person, whether you're a mass communicator, you can contribute your part to the blue economy. And it's the future. Because if 71% of the Earth's surface is ocean, we need to take it seriously. And we need to drive research because that's the only way we can actually develop in this country. Thank you very much. Pour résumer ce qui a été dit, l'Union africaine doit suivre ce que l'Union européenne fait et commencer leur propre recherche. Si il est temps que nous, en tant qu'Afrique, pilotons et forgeons notre propre futur. Je dis toujours, nous avons 71% de la terre et de l'océan. Ça veut dire qu'il y a plus de ressources dans l'océan que sur la terre. Donc, nous devrons exploiter ce que nous avons dans l'océan. Et il faut que nous avons besoin de soutien. Il faut que le gouvernement nous soutenons. Le projet ASTRAL, ça termine cette année en septembre. Les subventions vont finir. Nous devrons tout le monde doit contribuer, que vous soyez dans le secteur maritime, que vous soyez avocat, que tout le monde est impliqué dans ce qui concerne l'économie bleue en Afrique. Donc, tout le monde doit trouver, savoir là, il peut faire de sa part afin que nous faisons des recherches, afin que nous faisons en augmentant la rentabilité de l'économie bleue en Afrique. Merci. Merci. So I'm tempted to ask one more question in spite of time. So given your experience, what do you think about including blue economy into our academic curriculum within Africa? Is it a must? Is it a way forward for us? De par votre expérience, le temps est passé, mais qu'est-ce que vous croyez de inclure l'économie bleue dans notre cursus scolaire? Est-ce que vous pensez que c'est important? Est-ce que nous devrons refléter ça dans nos écoles? Yes, when you introduce marine science, when you introduce aquaculture, when you introduce ocean protection early in the curriculum, then you are already securing the future. Don't forget that when we go, sometimes you are in international fora and they are speaking about a seabed, they're speaking languages of the ocean. And though we are surrounded by the ocean, we do not understand the ocean. We do not understand the resources. And it is high time so it's two ways. It has to be in schools and it has to be spoken just the way we are doing right now. We cannot just fold our hands and allow things to work as usual. Policymakers need to encourage people like Ezin and all our crew to continue to do what they are doing because we must reach the coastal rural people. And I'm glad that we are actually translating this in French so that we can also meet
the needs of the Francophone countries. Because my joy will be that tomorrow, we're not just having All Atlantic Blue School in Nigeria, but we're having All Atlantic Global Blue School as it is right now, all across all African nations. And that's way you're already grooming policymakers for tomorrow. You're grooming researchers for tomorrow. And then we know that we are solving our problem. Someone says that we have the youth as our currency. It is high time for the government to begin to use the currency, which we'll have, which is the youth. And how better way for us to harness this currency by getting them well informed so that they can begin to intuitively begin to look for innovative way of utilizing the ocean resources. And together, the future will be secured. Thank you very much. En un mot, oui, il faut vraiment que ça reflète dans le programme scolaire en Afrique. Nous sommes analphabètes, je dois dire, quand nous rentrons dans les conférences à l'étranger, les gens parlent avec les mots techniques, nous comprenons guère ce dont ils parlent parce que nous sommes analphabètes. Je pense qu'en Afrique, nous avons vraiment besoin de soutien. On doit soutenir Ezine dans ce qu'elle fait, mais non seulement ça, quand nous allons rentrer dans les écoles, c'est aussi un moyen de parler, d'instruire, de faire en sorte que nous propageons l'évangile de l'aquaculture et ce que ça peut donner. Je suis tellement contente que vous êtes en train de faire la traduction française. Ça veut dire que nos frères et sœurs francophones, ils auront aussi une part de ce dont nous parlons. Les gens disent que les jeunes sont notre monnaie. Il faut que nous utilisons notre monnaie afin de sécuriser notre avenir. Merci. All right, thank you, Dr. Stephanie Waniko. Thank you very much for rooting for us today through your conversations. And it's been quite interesting, a remarkable work you're doing out there, and especially being a young person. This is very inspiring. Would like to thank you for joining Live Conversations today. We'll definitely have you back. Our questions, we couldn't exhaust it, but we've exhausted our time. So we look forward to having you on the show sometime soon again. Thank you very much for being with us. Merci, Dr. Stephanie Waniko. Merci beaucoup pour le travail remarquable que vous faites, surtout en tant que quelqu'un de si jeune. C'est inspirant. Merci aussi d'avoir parlé de Live Conversations et le travail que nous faisons ici. Merci. Nous n'avons pas eu le temps de tout finir, mais j'espère que nous allons pouvoir vous inviter un autre jour. Nous avons hâte de vous voir bientôt à l'émission. Merci beaucoup. So we also thank our dear viewers for joining us at every episode. We would also like to appreciate Stack Marine Offshore for their continuous support. Until next time on Monday at 12 noon GMT +1 when Live Conversation comes your way again. It's bye from all of us at Maritime TV Africa. Amazing Azunani Fumanwa Gogo facilitated the French translation. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, de nous joindre à chaque épisode. Merci beaucoup. Nous remercions également Stack Marine Offshore pour son soutien contenu. Et nous disons à lundi prochain à midi GMT +1 lorsque Live Conversations sera de retour. Toute l'équipe de Maritime TV Africa vous dit au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt.